global advertiser for innovative outdoor solutions. तो यहाँ पे सामने On. How do you press the on button? It's not the off button you pressed again. But I don't want to chop off everything. I'm going to save little bits and walk off. Yeah, that's all. You do what? You got the whole thing now? Yeah. Yeah. Ready, rolling? आपका मेन है मैम. समीर, आज आप होस्ट कर रहे हैं लायंस गोल्ड अवार्ड्स, it's associated with the army theme. What do you have to say about it? I think it's fantastic. देखिए कई सारे अवार्ड शोज होते हैं जहाँ पर लोग आते हैं, उनको अवार्ड्स मिलते हैं. आई थिंक लायंस गोल्ड क्लब के जो मेंबर्स हैं कई सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में, लेकिन अगर उसके साथ आप बढ़िया काम मिक्स करें, जैसे स्वच्छ भारत के लिए कुछ कर रहे हैं वो, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स उनकी वाइफ्स के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ग्रेट इनिशिएटिव. एंड व्हेन आई वाज अप्रोच्ड टू होस्ट इट, मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो करनी चाहिए. सो आई एम हियर टू एनकरेज देम, आई एम हियर टू जॉइन हैंड्स विद देम, एंड आई एम हियर टू help them continue the good work that they're doing. So yes, lots of awards to be given to actors, actresses, film influencers. Like, and I think the real winner of the night is all those people and the initiative that Lions Gold has started and is sharing today. So future plans क्या हैं? Future plans, मैं काफ़ी सारी 3 in fact web shows कर रहा हूँ. Digital space is something that I'm exploring nowadays. So I'm working with Alt Balaji on 2 of them. एक कर ले तू भी मोहब्बत, that's one show I'm doing with Ram Sakshi, और दूसरा कर रहा हूँ मैं टेस्ट केस जो कल ही इनफैक्ट 26th को रिलीज होने वाला है on Alt Balaji. So looking forward to it, and also one with Phantom as well for Netflix. So got my hands full, enjoying it, travel कर रहा हूँ, being a full-time father at home and living the life. Thank you. Yes, happy Republic Day to everybody. Proud to be Indian. All of us should be. आ रहे यहाँ पे 1 मिनट. बाबू मारने वाले What are your thoughts about Lions Gold Awards and your association now receiving an award? I think it's very prestigious. I think every award is an achievement by itself, and Lions Award it's an honor to be here. And I really think very highly about this awards because I've always been hearing about it. It was a great opportunity, and I'm very happy being a part of this awards today. Thank you. Thank you. It's okay. अंदर तक तो जाने दो. अंदर मत बिठा, अंदर तक तो जाने दो. Done guys? हो गया? मिल गया? चल. Inform ABP. लायंस गोल्ड अवार्ड को बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी. आई एम फीलिंग ऑनर, वेरी ऑनर कि मुझे ये मौका मिला अवार्ड रिसीव करने के लिए.
बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसे अवार्ड मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत सालों से है ये अवार्ड इज ग्रोइंग डे बाय डे बिगर एंड बिगर एंड माय बेस्ट विशेस टू लायन क्लब and I'm a lion myself, and best wishes to Raju Banwani, who actually started this, and this has been happening for last 24 years now. This is the 24th Lions Gold Award, and actually you can say that it is the first award of the film industry, which starts the ball rolling. So we are very proud Lions who hold these awards, and the right people, and it is always glittering, and wishing all the best to everyone connected with this award, and all the award winners who are going to get the awards today. Thank you. फोटोज यहाँ पे नीचे ठीक है, ऊपर नीचे तो नहीं है। ये वाला मार्क कहाँ कोई पूछेगा तो बाइट दूंगा ना। लायंस क्लब के बारे में भाई इतना अच्छा नेक काम करते हैं, और नेक काम के लिए हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। हाँ, कितने एक्साइटेड तो हम हर अवार्ड नाइट के लिए होते हैं, और आज भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। स्वच्छ भारत के ऊपर वापस से एक बार हम लोग बातचीत करेंगे, और इस चीज़ को तो हम लाके ही रहेंगे अपने देश में। आवर कंट्री हैज़ टू बी क्लीन एंड ग्रीन। अरे पूरे देश को, सबको, सारे व्यूअर्स को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह इसी जज्बे के साथ हमारे देश को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, और खुश रहिए, मज़े से रहिए। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। वेल मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे लायंस गोल्ड अवार्ड मिला है। काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और स्पेशली आप भाईदास हॉल में दे रहे हैं, और बहुत मेमोरीज़ है।
सबसे पहली बार जब मैं स्टेज पे गया था तो फायदास हॉल में गया था, तब मैं एक रैबिट बना हुआ था, और आज मैं जा रहा हूँ स्टेज पर अवार्ड लेने, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। I'm very happy that he's getting an award. I've seen the show and I love it, and I think he deserves it. Thank you. Thank you. One second. Already you guys have done enough, and this is the time and place I get to congratulate you. So good, I'm so happy for you. I'll see you. Hi, how are you doing? Hey, how are you? Good to see you. It's a pleasure. What would you like to say, Garnet, for the Lions Gold Awards? Firstly, one of the most popular and prestigious awards, Lions Gold Award, and I really want to thank them for honoring me with as a host. It's being my first stint as a host, and they have awarded me that the Lions prestigious Gold Award. I really want to thank them, and I wish them all the best for the future. Hello. कहा गया कि Very good. Good to see you. आ रहे हो कि जा रहे हो? आ रहे हैं अवार्ड मिल रहा है। हाँ जी। Sure. Thank you. What would you like to say about the show receiving the best award? It's very gratifying because we've made a show which is not a Saas Bahu drama. We've tried to make a very fast paced thriller जो regular TV में it takes a lot of time to say. We've moved with conviction, so being gratified and being awarded this means a lot to me, my writers, my entire team, my actors who are here. I thank Lions Club and thank you all. Thank you. Come, batao. Maybe your association with Lions has been from the time you've been here. Then today there's an Army Association also. We have 110 Army officers. Yes. I'm very honored to be here tonight. I've been associated with the Lions Club since I was a child actually. My dad has always been a part of it, and I was part of Lions Junior Club, and I used to be the treasurer. And today in fact is a very special day because I'm representing and being a part of the Chopra family, because we are announcing an award in the name of my Bade Papa's name, who is Priyanka's father, and of course he's not with us today, but it's a very special moment that we've made this award, and we're going to present it to him on behalf of everybody, our family. So I'm very honored that I'm here today. I'm sure you're nostalgic also, as you mentioned you were part. So does it take you back the family memory? Well, we always remember Bade Papa with all the positivity. We try not to be sad, and we always think of the amazing things that he's always done. Of course, he was a part of the army almost all his life, and you know, he was an entertainer, he was a positive guy, he was a very strong guy, and my sister, my aunt, everybody, it's a very strong family. So we are just here to celebrate him today. Thank you so much. मेरा नाम परिणीति है.
Yeah, I'm very happy that Lions Club has invited me here. I remember as a child I used to sing in competitions held by Lions Club. I used to win prizes. I have small mementos at home as singing competitions. So it's a great honor to be here as a playback singer and receiving this award as the playback singer. So I'm very happy. My song, I would like to sing my song from the movie Ek Villain. Just a few lines from that song. हाँ किसी शायर की गज़ल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर. Thank you. Thank you. दिस इज़ माई 7th लायंस गोल्ड अवार्ड और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा लकी रहा है बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट अवार्ड आई गॉट फॉर माई प्लेबैक सिंगिंग. उसके बाद इतने सारे गाने इतने सारे अवार्ड्स की हर बार हर साल एक नए गाने के लिए अवार्ड मिलता है. सो सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतना सारा प्यार देकर आप मेरे हर गाने को सुपर हिट बना देते हैं. इस साल एक्चुअली मुझे फेवरेट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. सारे गाने जितने भी रिलीज़ हुए हैं सबको मिलाकर मिल रहा है, चाहे वो काबिल का टाइटल सॉन्ग हो या टॉली देख प्रेम कथा का लठमार हो. सो आई एम रियली रियली हैप्पी. तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चाँद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखाओ, सच तो कहना बस यही, मैं तेरी काबिल हूँ यार, तेरी काबिल. Thank you. Lions is special to us, and we've been associated with the Lions for almost as long as we've been in Mumbai. That's a long time, and specifically with Lions Club of Soul. Ashok Chopra was a serious participant, and I was a passive one. But now I'm seeing that I'm becoming a serious participant. So today there's an association with the Army officers, and it's been special because they have an honor for. Yes, it's a big honor. The theme has been Lions Club for Indian Army, and it's a matter of pride. I'm a proud Lions member also, a member of Lions Club of Soul, and I'm a very, very proud lady wife of an Indian officer from the Indian Army, and I'm a commissioned officer from the Army Medical Corps. So I'm a perfect fit for today. Priyanka today, she's always actively supporting Yes. and being very kind to the Lions. Yes, she has a lot of philanthropic activities going on, and she's always supported Lions Club, and she sent a little AV, so her support is with us. Thank you. Thank you. Priyanka, how special is Lions for you and also receiving an award today? What do you have to say? एक एक्टर के लिए हर अवार्ड स्पेशल होता है, सो ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली स्पेशल एंड
दैट्स व्हाई आई एम हियर। 3 घंटे गाड़ी चला कर आई हूँ। सो स्पेशल होगा इसलिए तो आई हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, हर अवार्ड स्पेशली होता है, एक पुश होता है एक एक्टर के लिए। सो ये थोड़ा सा पुश जो मुझे आज मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत मुँह फट हूँ, जब भी कुछ कहती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। हालांकि उससे नहीं डरती, बट मुझे ऐसा लगता है कि देश आज़ाद हो गया लेकिन सोच कहीं ना कहीं अब तक आज़ाद नहीं हुई है। सो आई थिंक वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन दैट। थैंक यू। बहुत टाइम से ऐसा कुछ इंडियन नहीं पहना था मैंने, तो पहन लिया। आप लोग मुझसे हर बार यही सवाल करते हैं और मैं हर बार ये कहती हूँ कि मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैं उसी वक्त सोचती हूँ उस वक्त मेरा क्या मन कर रहा है। कई बार मेरा मन करता है कि मैं एकदम जीन्स और बूट्स पहनूँ, कभी मन करता है एकदम शॉर्ट ड्रेस कुछ पहनूँ, कभी मन करता है एकदम इंडियन बन जाऊँ। तो काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा नहीं पहना था, इसलिए। रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। थैंक यू। Thank you. What do you say? What do you have to say? How excited are you to be part of Lions Every Day? This is your first award with Lions. Yes, absolutely. I'm really honored and I'm really happy and I'm inspired. So, today I've come with a lot of excitement because this is my first award outside the film fraternity and I'm really excited and grateful. Thank you. लुक के बारे में बस मैंने साड़ी कभी पहनी नहीं है, आज ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है मेरा. So I don't know. Yeah, but I'm feeling happy and graceful. Nice. Huh? Republic Day so wishes. Should I say my name, Meher Vij, and then wish? Okay. So hi, this is Meher Vij, and I wish you a very, very happy Republic Day. Thank you. Thank you. Hi friends, I'm very happy to be a part of the Lions great evening and Lions Gold 24th Award. It's the 24th season. I'm very happy, but I have a bigger reason to be here that my mama, Dr. Ashok Chopra, late Colonel Dr. Ashok Chopra, there's a special segment of award which is going to be after his name, and our entire Chopra family was here, and I'm so happy and glad to be here. Much love to all of you. फोटो के बाद हाँ मैं लेके आता मैं करा दूँगी
Hello, hello. Ready? You both look lovely as usual. What do you have to say about today's performance at Lions Gold Awards? And of course, let me add, Republic Day is coming, and we had the Army Association here today. So, क्या कहना चाहेंगे? Devina, आपसे पहले. Army Association. My husband is an army son, doing an army film. So, and day after tomorrow is 26th Jan. So, school mila ke, I mean, since the time that I'm married, I'm too surrounded by the army feeling, and for the last 1 year, I'm feeling that almost there's an army mahol only. I went to Leh for his film shoot, और आज फिर से there's so many. I mean, we were performing for the army, so I'm feeling good. I think Guru is ecstatic about it. क्या कहना चाहेंगे? वेल जैसे देवीना ने आधी बात बोली थी, इनफैक्ट पूरी बात बता दी. फ़ौजी का लड़का हूँ, तो फ़ौज के माहौल में रहा हूँ, और आज इतना बड़ा दिन है और हम दोनों ने परफॉर्म किया. मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ़ौजी भाइयों को बिल्कुल समय नहीं मिलता है. वो बॉर्डर पे रहते हैं, बिल्कुल ना ही टीवी देख सकते हैं, ना ही गाना सुन सकते हैं. तो ये सही मौका था कि हम उनके सामने हमने डांस की, मस्ती की, और उन लोगों ने इन्जॉय किया. तो हमने आज उनको एंटरटेन किया लाइव. Wish all the viewers a very happy Republic Day. Thank you. आदत हो गई है इसके दर्शकों को, उसके दर्शकों को. अचानक मुझे लगा खड़ी हो जाती है. अचानक मुझे लगा 4 Hello, hi. ये actually it's an honor to be here, and क्योंकि हम सब hello, hi, how are you? So I'm actually coming from उमरगांव right now, तो मैं ये बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ये एक बहुत ही सोशल कॉज और उनकी ब्रेवरी के लिए ये किया गया है. So I'm very proud of them and respect to all the army people जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारी इतनी हमारी देखभाल करते हैं, हमारी देश की देखभाल करते हैं. So I have to be here definitely. So I'm really honored. लुक के बारे में एक्चुअली मैं अपने शो में पागल अभी पड़ी हूँ, सो आई हैड टू लुक डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन. सो बट बस स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेशल तैयारी की थी. रिपब्लिक डे आ रहा है, रिपब्लिक डे के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. आई होप दैट यू ऑल आर ऑल्सो प्राउड टू बी एन इंडियन. किरण कम विकास. I'm getting him. या मेरा ये पहला अवार्ड मुझे मिल रहा है आज. सॉरी, तो ये पहला अवार्ड बिग बॉस से निकलने के बाद मुझे मिल रहा है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. यूजुअली मुझे अवार्ड्स हमेशा कैमरे के पीछे काम करने के लिए मिले हैं. बेस्ट स्टोरी के लिए मिला होगा, या बेस्ट शो के लिए मिला होगा, बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिला होगा. तो ये वो मेरा पहला है जहाँ पर वो मुझे दे रहे हैं ऑन स्क्रीन कुछ ऐसा करने के लिए जहाँ मैंने ऑडियंसेस को एंटरटेन किया है. बहुत एक्साइटमेंट है. तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस. और पहला अवार्ड हमेशा अच्छा लगता है किसी भी काम के लिए. सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. हाँ, तो वो जो बड़ा कहना भी एकता ने नया स्टार्ट किया है, द विमेन इन ग्रीन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है. तो सपोर्ट में जो ग्रीन नहीं मिल पाया, बट आई थॉट आर्मी से रिलेटेड कुछ करते हैं, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग शो आने वाला है टेस्ट केस.
Please watch it. Women in the army and what all they have to go through. It's so difficult किसी भी field में enter करने के लिए. So I think that's one of the reasons I thought कुछ connection से करने की कोशिश करता हूँ. It's very very interesting. Like a very very happy Republic Day to every one of you. जिसको Republic Day का मतलब नहीं मालूम अर्शी खान की तरह, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझे कि हमारा संविधान क्या है और वो हमें कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल कराता है. तो वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं और उसकी वजह से हमें एज इंडियंस कितने फ़ायदे होते हैं और कितनी फ्रीडम मिलती है. थैंक यू. Thank you. What do you have to say Trying about my best. Yes, always. Receiving an award with Lions Gold Awards. You know, I think Lions is an internationally known group and they've done such great work. Award, but this is more so special to me because this award I'm getting from Matra, which was a film with a social message. तो इसलिए ये मेरे लिए अवार्ड थोड़ा ज़्यादा ही स्पेशल है. मात्रा आप जानते ही हैं कि हमारी देश की लड़कियों के ऊपर जो आजकल आप रोज़ अखबार पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेज पे कुछ अत्याचार या मोलेस्टेशन या रेप की ज़रूर एक न्यूज़ आइटम होगा. तो कहीं ना कहीं सुधार नहीं आ रहा है एंड मात्र जो फिल्म है वो उसी के बारे में बात करती है. So I'm very happy that such a strong message has been accepted and people are liking it, and especially a club like Lions Club, which does so much for our society. I hope they take up this issue very strongly as well. You know, we also have 110 army officers here today, and Lions, as you know, always has a theme every year. So you've been also very patriotic and hard in your actions, also been supporting that. So what do you have to say about that? And Republic Day just around the corner now. Well, I always feel, you know, in my last birth I must have been a freedom fighter or something, because I'm so strongly patriotic about my country that anyone says anything about India and that freaks me out. Personally, you say anything about the politicians, I don't really care, because to a certain extent we have voted them into power and we have the right and the freedom to criticize or to speak about the elected representatives because they represent the people. So we have a right to bring up an issue if we feel strongly about it. But as my motherland, as my country, I'm very, very strongly emotionally attached to my country. So when someone speaks about my country and its people as a whole and says that this is the fault, then I take objection to that. But individually, I think on our own, we all make up what our country is. So together is what we make this great country the way it is. Thank you, Ravina. Thank you so much, guys. Just some pictures here. अरे हाँ हाँ एक मिनट. अरे पीछे से मेरे बहुत तेरे से कैसा खड़ा है तो हाथ पकड़ा Yes, I have a very, very old association with the Lions Club of Mumbai, especially with Mr. Raju Manwani.
He's our friend, philosopher, guide, and also a family member. It's been years. There's a whole Sindhi connection also that we share. And the last time I got an award with the Lions Club of Mumbai when I started my journey as a producer. So I got the Best Producer Director Award. And I guess I'm getting one today. So I'm sure you'll speak about it once you receive it. Yes. But how excited are you? Very excited, very supportive, very always very happy for this wonderful award night that he does, and the whole club members. They really make a lot of effort, and it's always successful every time. Rajesh, what about you? How excited are you to be Well, I have been here a few times, and what I like about Lion, and I like about particularly Raju ji, is that he's been very encouraging, very enterprising, and this club is the one who is keeping a very keen eye to recognize the work people are doing in various fields and to felicitate them for that. So I really, hats off to them, I really congratulate them, and they've been doing it year after year, and I wish them all the very best, and we are always there to support. And yes, yet again they have recognized something we have done this year. I hope so. When we will be in a better position when we are out, we'll let you know about that. Right? So before you go, Republic Day is just around the corner, and we also have the Army team today with 110 officers. Yes. How was Republic Day? Yes. Yes. Of course, women power. I would just say that equality should be the way right now, finally, and wishing everybody a very, very happy Republic Day. Women in green. It used to be men in blue. I just heard Ekta Kapoor post something today. The test case is coming out. That's a very good example. And more power to women, and wishing everybody happy Republic Day. I wish each and everyone watching a very, very happy Republic Day. And this is the year and this is the time when we celebrate our Constitution. I think there's a need and a dire need to actually from our hearts start respecting our Constitution. It's about time so that we can stop the things which are unfortunately happening nowadays. All the very best. I want to use this opportunity and this platform to promote my web series. So please guys, watch Foreplay on Alt Balaji. He's there, I'm there, and a lot of your favorite Other actors. people are also there. Thank you. Thank you so much. There's a lovely medal also. Where's the medal? Where's the medal? मेरा पहला अवार्ड फॉर एवरीवन टू सी That's the first award मेरे on screen appearance के लिए मिला. Thank you so much Lions Gold Award. I really appreciate this. I'll make sure I'll really work hard कि मैं और भी अच्छी चीजें करूँ ताकि आप लोगों को मैं पसंद आता रहूँ. Thank you so much. Thank you. प्यार के लिए हम दोनों को अवार्ड मिला, दोनों दोस्तों को एक साथ. और बस हमें ऐसे ही प्यार करते हैं. हाँ मुझे ये मेरे लिए सरप्राइज था. ये हम दोनों को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत खुशी मुझे. चलो ना जरा. अरे Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us
for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.